to the concept of IT, the IT industry as we know it, introduced the idea of general purpose computing. They described a central processing unit, a CPU, I/O subsystems, multitasking, the separation of hardware and application software through a layer called the operating system. IBM described family compatibility for applications so that you could benefit by the install base of your hardware to run your software over a long period of time. They described architectural benefit across generations so that the investment that you make in software, the investments you make in using the software is not squandered every single time you buy new hardware. They recognized in 1964 the importance of install base, the importance of software investment, the importance of building computers that run the software. Architecture discipline, all described in 1964. I've just described today's computer industry. The same industry that the India IT industry was built from. General purpose computing as we know it has existed for 60 years until now. For the last 30 years, we've had the benefit of Moore's Law. An incredible phenomenon. Without changing the software, the hardware can continue to improve in an architecturally compatible way. And the benefits of that software doubles every year. As a result of doubling in performance every year, depending on what your applications, you're reducing your cost by a factor of 2 every single year. The most incredible depreciating force of any technology the world's ever known. By depreciation, cost reduction, it made it possible for society to use more and more of IT. As we continue to consume IT, as we continue to process more data, Moore's Law made it possible for us to continue to drive down cost, democratizing computing as we know it today. Those two events, the invention of the System 360, Moore's Law with Windows PC, drove what unquestionably one of the most important industries in the world. Every single industry has subsequently been built on top of it, IT. But we know now that the scaling of CPUs has reached its limit. We can't continue to ride that curve, that free ride. The free ride of Moore's Law has ended. We have to now do something different, or depreciation will end. And we now will not enjoy depreciation, but experience inflation, computing inflation. And that's exactly what's happening around the world. We no longer can afford to do nothing in software and expect that our computing experience will continue to improve, that costs will continue to decrease, and continue to spread the benefits of IT and to benefit from solving greater and greater challenges. We started our company to accelerate software. Our vision was there are applications that would benefit from acceleration if we augmented general purpose computing. We take the workload that is very compute intensive and we offload it and we accelerate it using a model we call CUDA, a programming model that we invented called CUDA that made it possible for us to accelerate applications tremendously. That acceleration benefit has the same qualities as Moore's Law. For applications that were impossible or impractical to perform using general purpose computing, we have the benefits of accelerated computing to realize that capability. For example, computer graphics. Real-time computer graphics was made possible because of NVIDIA coming into the world and make possible this new processor we call GPUs. The GPU was really the first accelerated computing architecture running CUDA, running computer graphics, a perfect example. We democratized computer graphics as we know it. 3D graphics is now literally everywhere.
It could be used as a medium for almost any application. But we felt that long-term, accelerated computing could be far, far more impactful. And so over the last 30 years, we've been on a journey to accelerate one domain of application after another. The reason why this has taken so long is simply because of this. There is no such magical processor that can accelerate everything in the world. Because if you could do that, you would just call it a CPU. You need to reinvent the computing stack from the algorithms to the architecture underneath and connect it to applications on top. In one domain after another domain, computer graphics is a beginning, but we've taken this architecture, CUDA architecture, from one industry after another industry after another industry. Today, we accelerate so many important industries. cuLitho is fundamental to semiconductor manufacturing, computational lithography, simulation, computer-aided engineering, even 5G radios that we've recently announced partnerships with, that we can accelerate the 5G software stack, quantum computing, so that we can invent the future of computing with classical, quantum, hybrid computing. Parabricks, our gene sequencing software stack. cuVS, one of the most important things every single company is working on, is going from databases to knowledge bases so that we can create AI databases. Using cuVS, we can create and vectorize all of your data. cuDF, data frames. Data frames is essentially another word for structured data. SQL acceleration is possible with cuDF. In each one of these different libraries, we're able to accelerate the application 20, 30, 50 times. Of course, it takes a rewrite of software, which is the reason why it's taken so long. In each one of these domains, we've had to work with the industry, work with our ecosystem, software developers and customers, in order to accelerate those applications for their domains. cuOpt, one of my favorites, combinatorial computing application. A very compute-intensive application, for example, the travel salesperson problem. Every supply chain, every driver-rider combination, those applications could be accelerated with cuOpt. Incredible speed up. Modulus, teaching an AI the laws of physics, not just to be able to predict the next word, but to be able to predict the next moment in time of fluid dynamics and particle physics and so on and so forth. And of course, one of the most famous application libraries we've ever created, called cuDNN, made it possible to democratize artificial intelligence as we know it. These acceleration libraries now cover so many different domains that it appears that accelerated computing is used everywhere. But that's simply because we've applied this architecture, one domain after another domain, that we've covered just about every single industry. Now, accelerated computing, or CUDA, has reached the tipping point. Several years ago, about a decade ago, something very important happened. And most of you have seen the same thing. AlexNet made a gigantic leap in the performance of computer vision. Computer vision is a very important field of artificial intelligence. AlexNet surprised the world with how much of a leap that it was able to produce. We had the benefit of taking a step back and asking ourselves, what are we witnessing? Why is AlexNet so effective? How far can it scale? What else can we do with this approach called deep learning? And if we were to find ways to apply deep learning to other problems, how does it affect the computer industry? And if we wanted to do that, if we believe in that future and we're excited about what deep learning can do, how would we change every single layer of the computing stack so that we could reinvent computing altogether? 12 years ago, we decided to dedicate our entire company to go pursue this vision. It is now 12 years later. Every single time I've come to India, I've had the benefit of talking to you about deep learning, had the benefit of talking to you about machine learning, and I think it's very, very clear now the world has completely changed.
Now let's think about what happened. The first thing that happened, of course, is how we do software. Our industry is underpinned by the method by which software is done. The way that software was done, call it software 1.0, programmers would code algorithms, we call functions, to run on a computer. And we would apply it to input information, to predict an output. This is basically software 1.0. Somebody would write Python or C or Fortran or Pascal. ₹79,900 इसकी कीमत है, तो इसकी है ₹1,44,900, डबल द प्राइस। लेकिन पिछले साल के आईफोन 15 प्रो मैक्स के मुकाबले ऑलमोस्ट ₹15,000 इस साल के डिवाइस में कंपनी कम चार्ज कर रही है फॉर द प्रो मैक्स बेस वेरिएंट। लेकिन क्या क्या चेंज हुआ है इस डिवाइस में, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे बड़ा चेंज प्रो वेरिएंट्स में 16 और 16 प्रो मैक्स में ये है कि काफी बड़ा है। एज सून एज यू टेक द डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स यू विल रियलाइज कि फॉर्म फैक्टर और साइज इस डिवाइस की इज मच लार्जर, मच बिगर देन लास्ट ईयर्स 15 प्रो मैक्स। कितना डिफरेंस है? मेरे पास जो 15 प्रो मैक्स है उसे मैं इनफैक्ट बैक कवर जो है उसे हटाकर आपको बताती हूँ, तो इट इज डेफिनेटली बिगर देन लास्ट ईयर्स 15 प्रो मैक्स एज यू कैन सी इन टर्म्स ऑफ साइज। वजन में भी थोड़ा हेफ्टी है, थोड़ा भारी है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स 15 प्रो मैक्स। सबसे पहले जो आईफोन 16 प्रो है वो आपको 6.3 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है, तो डिस्प्ले साइज में भी इंक्रीज हुआ है। इसी के साथ साथ 16 प्रो मैक्स जो है वो 6.9 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले बड़ा है पर साथ ही जो बेजल्स है इस डिवाइस के उसे भी थोड़ा कम कर दिया गया है, तो थोड़े थिन बेजल्स आपको इस साल के 16 प्रो मैक्स पर मिलते हैं। इन टर्म्स ऑफ लुक, फील एंड डिजाइन, ऑफ कोर्स सिंगल हैंड यूजेज के लिए मेरे हाथ काफी छोटे हैं, तो सिंगल हैंड यूजेज इनिशियली टाइम लगता है टू गेट यूज टू दिस पर्टिकुलर डिवाइस, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर यू विल गेट यूज टू इट। अभी ऑफ कोर्स यू नो जैसे मैंने कहा एक्शन बटन और कैप्चर कंट्रोल बटन, ये जो दो फिजिकल बटन्स है वो अक्रॉस 16 सीरीज मौजूद है, तो जाहिर सी बात है 16 प्रो मैक्स पर भी ये दो बटन्स आपको मिलते हैं। एक्शन बटन ऑन योर लेफ्ट, उसके नीचे वॉल्यूम रॉकर, सिम कार्ड ट्रे, नीचे की तरफ टाइप सी फॉर चार्जिंग स्पीकर ग्रिल, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की तरफ पावर ऑन एंड ऑफ, और उसके नीचे कैप्चर कंट्रोल बटन आपको मिलता है जिसकी मदद से फटाफट आप कैमरा ऐप को लॉन्च कर सकते हैं। नाउ इन डिस्प्ले साइज के अलावा डिस्प्ले में कुछ ज्यादा बदला नहीं है। सेम 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको इस डिस्प्ले पर भी मिलती है जो पिछले साल के 15 प्रो मैक्स पर आपको मिल रही थी, लेकिन हाँ the display brightness can drop up to 1 nit which is great, खासकर जब आप किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हो, किसी ट्रिप पर हो या फिर स्पाउस के साथ, ऑफ कोर्स यू शेयरिंग द रूम, तो अगर आपको सुबह उठ के कहीं जल्दी जाना होता है एंड देन इन डार्कनेस यू आर ट्राइंग टू रीड सम मैसेज और मेल, तो उसके लिए जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है दैट इज ड्रॉपिंग टू 1 nit विच इज अ वेरी यूजफुल एडिशन टू द डिस्प्ले। बट अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्प्ले के दूसरे बाकी सारे फीचर्स आर same to same on 16 Pro Max as we saw on 15 Pro Max. अगर आपने ध्यान से इस साल का सितंबर का प्रेजेंटेशन देखा है ऑफ यू नो द न्यू आईफोन 16 सीरीज, या फिर इससे पहले कोई भी एप्पल के फोन लॉन्च का प्रेजेंटेशन देखा है, तो ऑफ कोर्स एप्पल थ्रोज इन द इंप्रेसिव नंबर्स इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट फास्टेस्ट स्मार्टफोन आउट देयर, द फास्टेस्ट चिपसेट इन द मार्केट, 2x faster than you know whichever device, 3x faster than the previous generation device. तो ये impressive stats
English to Hindi, translating English, large body of text, into other English, summarization, from pixels to image recognition, from words to pixels, image generation, from images, videos, to words, captioning, from words to proteins used for drug discovery, from words to chemicals, discovering new compounds, from amino acids to proteins, understanding the structure of proteins. These fundamental ideas, essentially a universal translator of information from any modality to another modality, has led to a Cambrian explosion of the number of startups in the world. They're applying the basic method I just described. If I could do this and that, what else can I do? If I can do that and this, what else can I do? The number of applications has clearly exploded. In the last couple, 2-3 years, the number of generative AI companies around the world, tens of thousands, tens of billions of dollars have been invested in this field, all because of this one instrument that made it possible for us to study data at enormous scales. Well, I just want to say that in order to build the Blackwell system, of course, the Blackwell GPU is involved, but it takes 7 other chips. TSMC manufacture all of these chips, and they're just doing an extraordinary job ramping the Blackwell system. This is Blackwell is in full production, and we're expecting to deliver in volume production in Q4. And so this is basically Blackwell. Now, this is one of the things that's really incredible about the system. Let me show it to you. Oh, nothing's easy this morning. This is NVLink, and it goes across the entire back spine of a rack of GPUs. And these GPUs are all connected from the top to the bottom using NVLink, driving these incredible SerDes, the world's longest driving SerDes for copper. And it connects all of these GPUs together. 72 dual GPU packages of Blackwell, 144 GPUs, connected together, so it's one giant GPU. If I were to spread out all of the chips to show you what this connects together, it's essentially a GPU so large, it'd be like this big. But it's obviously impossible to build GPUs that large, so we break it up into the smallest chunks we could, which is reticle limits and the most advanced technologies, and we connect it together using NVLink. And so this is NVLink backspine. You're looking at all of the GPUs being connected. That's the quantum switch that connects all of these GPUs together on top. Spectrum-X, if you would like to have Ethernet. And what connects this together, this is like 50 pounds. I'm just demonstrating how strong I am. This is connected to this switch. And this is one of the most advanced switches the world's ever built. Now, all of this together represents Blackwell, and then it runs the software that's on top. The CUDA software, cuDNN software, Megatron for training the large language models, TensorRT for doing the inference, TensorRT LLM for doing distributed multi-GPU inference for large language models. And then on top of that, we have 2 software stacks. One is NVIDIA AI Enterprise that I'll talk about in a second, and then the other is Omniverse. I'll talk about both of those in a second. This job is surprisingly rigorous. So this is the Blackwell system. This is what NVIDIA builds today. And for those of you who have known us for a very long time, it's really quite surprising how the company has transformed. But literally, we reasoned from first principles. We reasoned from first principles how computing was going to be done in the future, and this is
This is Blackwell. Now, the Blackwell system is extraordinary. Of course, the computation is incredible. Each rack is 3,000 pounds, 120 kilowatts, 120,000 watts in each rack. The density of computing, the highest the world's ever known. And what we're trying to do is to learn larger and smarter models. It's called the scaling law. The scaling law comes from the fact that the empirical observation and measurements that suggests the more data you have to train a large language model with, and therefore the correspondingly large model size, the more information you want to learn from, the larger the model has to be, or the larger model you would like to train, the more data you need to have. के वक्त बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस जो एग्जिस्टिंग मेरे हाथों में 15 प्रो मैक्स है उसके मुकाबले 16 प्रो मैक्स में मैंने मार्जिनल इंप्रूवमेंट शायद इधर उधर इन टर्म्स ऑफ फास्टर लॉन्चिंग ऑफ लाइक अ पर्टिकुलर ऐप बहुत ही मार्जिनली मैंने नोटिस किया है. बहुत ही ऐसे ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट मैंने नहीं एक्सपीरियंस की है. लेकिन ऑफ कोर्स A18 प्रो चिपसेट कम्स विद एप्पल इंटेलिजेंस का प्रॉमिस. तो आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स A18 प्रो चिपसेट के साथ आपको एप्पल इंटेलिजेंस के लाइक फुल्ली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डिवाइस पे. लेकिन जब एप्पल इंटेलिजेंस आएगा और जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे then only we can say whether in terms of performance there is an improvement 15 Pro Max के मुकाबले on the 16 Pro Max. अभी फिलहाल जो मौजूद है मेरे हाथों में उस बेसिस पर मैं ये कहूंगी कि in terms of performance I have seen only marginal improvement. Photos are processing faster, you can take and capture pictures faster. Of course कैमरा में जो improvement है which is courtesy the latest chipset. तो ये थोड़ी बहुत चीजें यहाँ वहाँ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. Now in terms of battery improvement, battery in fact कई सारे लोगों ने जैसे ही iPhone 16 और 16 सीरीज को entire 16 सीरीज को मैंने अनबॉक्स किया, कई कस्टमर्स ने, कई लोगों ने, कई हमारे फॉलोअर्स ने पूछा कि बैटरी में चेंज है कि नहीं. बहुत ज़्यादा iPhone 15 की बैटरी ड्रेन आउट हो रही है, बहुत फटाफट ड्रेन आउट होती है, लगातार बार बार डिवाइस को चार्ज करना पड़ रहा है. तो बैटरी में इंप्रूवमेंट एप्पल कह रहा है कि 15 प्रो मैक्स जो है उसमें आपको एडिशनल 4 घंटे का वीडियो प्लेबैक मिलता है. एडिशनल 4 घंटे का वीडियो प्लेबैक मिलता है. तो ऑफ कोर्स आई एम येट टू ट्राई दैट आउट, लेकिन ये एप्पल प्रॉमिस कर रहा है. इसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि जो मैक्सेफ चार्जर है, मतलब वायरलेसली आप डिवाइस को चार्ज करते हैं, उसका स्पीड जो है दैट विल मैच योर वायर्ड चार्जिंग विथ अ कॉर्ड एंड एन अडेप्टर. કેવલભાઈ, જે આ રીડેવલપમેન્ટનો સબ્જેક્ટ છે, જે રીતે આપે કહ્યું કે ઘણો મોટો છે, હવે હાઉસિંગ સોસાયટીને પણ જ્યારે આની અંદર જવું હોય, એટલા બધા પ્રશ્નો હોય છે, એટલી બધી મૂંઝવણો હોય છે, અને એક સોસાયટીની મીટિંગથી શરૂ કરીને એમની એક સહમતિ બનાવવાથી લઈને ડેવલપર શોધવું. નમસ્કાર, બજાર હેલ્પલાઇનમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ. સમાચારમાં આગળ નજર કરીશું, સાથે દર્શકોના પ્રશ્નોના ઉત્તર પણ જાણીશું. પહેલા નજર કરી લઈએ અત્યારની મેજર હેડલાઇન્સ પર. તો માર્કેટમાં ઓફકોર્સ અત્યારના આપણે જે કારોબાર જોઈ રહ્યા છીએ થોડો નેગેટિવ જોઈ રહ્યા છીએ, પણ વધારે વાતચીત કરીએ ગેસ સાથે. પહેલાં તમને એક માર્કેટ પર હું અપડેટ આપી દઉં, અને એક ફ્લેટિશ ઝોનમાં અત્યારના આપણે માર્કેટ જોઈ રહ્યા છીએ, એકદમ ફ્લેટિશ ઝોનમાં. બેંક નિફ્ટીમાં એક ઓફકોર્સ તમને 0.5% ઉપરની તેજી દેખાશે, નિયરલી 450 પોઈન્ટની. માર્કેટ બ્રેથ નેગેટિવ છે, 1313 કાઉન્ટરમાં તમને વેચવાલી જોવા મળશે, 1084 કાઉન્ટરમાં તમને ખરીદી જોવા મળશે. તો એક સ્લાઇટલી નેગેટિવ. ઇન્ડિયા વિક્સ પણ
ક્વાઇટ કૂલ છે. અહીંયા નિયરલી 3.5% ઘટાડા સાથે 14.21ના લેવલ પર ઇન્ડિયા વિક્સ કામકાજ કરી રહ્યો છે. નિફ્ટી એફએમસીજી કાઉન્ટર છે જે એક દબાણ બનાવી રહ્યું છે 2.5%થી વધારેનું, અને નિફ્ટી કન્ઝમ્પશનથી પણ તમને 1.25%નું દબાણ દેખાશે. એટલે અહીંયા નિફ્ટી એફએમસીજી સૌથી હાઈએસ્ટ લૂઝિંગ ઇન્ડાઇસ છે અત્યારના સેશનમાં. નિફ્ટી રિયાલ્ટી 0.5%નું એક દબાણ બનાવી રહી છે અને અહીંયા એક થોડી વેચવાલી ચાલી રહી છે. ઓટો અને આઈટીથી પણ એક 30 બેઝિસ પોઈન્ટનું તમને દબાણ આવતા દેખાશે. એ સાથે ઓઇલ એન્ડ ગેસ, મેટલ, ઇન્ફ્રા અહીંયાથી પણ એક સ્લાઇટિશ દબાણ ભર્યો જ કારોબાર જોઈ રહ્યા છે. પણ નિફ્ટી પીએસયુમાં આપણે સારી એવી તેજી જોઈ રહ્યા છે અને અહીંયા નિયરલી 1.5%ની ઉપરની તેજી સાથેનો કારોબાર. નિફ્ટી પીએસસીથી તમને 90 બેઝિસ પોઈન્ટનો એક પોઝિટિવ કારોબાર દેખાશે. નિફ્ટી સીપીએસસી જે ગઈકાલે આપણે દબાણમાં જોયું હતું, પીએસસી અને સીપીએસસી, તો સીપીએસ બંને આજે ઇન્ડાઇસીસ પોઝિટિવ ટેરિટરીમાં કામકાજ કરી રહ્યા છે. 0.5%ના એક અપમૂવ સાથે અહીંયા તમને કામકાજ દેખાશે. નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક પણ પાછળ નથી, 0.5%ના એક પોઝિટિવિટીથી અહીંયા કામકાજ કરી રહ્યું છે. ફાર્મા, હેલ્થ કેર બધા જ ઇન્ડેક્સમાં તમને એનર્જીમાં એક પોઝિટિવ કારોબાર દેખાશે. પણ વધારે વાતચીત કરીશું આજના આપણા ગેસ્ટ સાથે. લેટિન મનહરલાલ ગ્રુપના નીરવ આશર અને શેરખાનના જતીન ગેડે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. વેરી ગુડ મોર્નિંગ જતીન, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો આજનું માર્કેટનું સેટઅપ, તમને કેવું લાગે? ગુડ મોર્નિંગ એવરીબડી. તો હમણાં અમારું જે શેરખાન રિસર્ચ ટીમનો વ્યૂ છે કે ક્યાંય ને ક્યાંય જે આપણે નિફ્ટીમાં રિસેન્ટલી આપણે જે ફોલ જોયો હતો ત્યારબાદ 24,400, 24,300 આ લેવલ્સ પર આવીને થોડું કન્સોલિડેટ કરે છે. વન ઓફ ધ રીઝન છે એ છે કે આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં આપણે નિફ્ટી વીકલીની એક્સપાયરી છે અને 24,400ના કોલ અને પુટ બંને વેચાયેલા છે, જે આઈ થિંક શોર્ટ સ્ટ્રેડલ ક્રિએટ કરી છે ઓપ્શન રાઇટર્સ ના ઓપ્શનના ડેટાના હિસાબે. તો ક્યાંય ને ક્યાંય આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં થોડું એક રેન્જ બાઉન્ડ ટ્રેડિંગ સેશન આપણને જરૂર જોવા મળશે, પણ ઓવરઓલ જે ટ્રેન્ડ છે એ વીક છે. મને લાગે છે કે 24,680, 24,750 આ એક સ્ટ્રોંગ રેઝિસ્ટન્સ ઝોન છે અને ત્યાં સુધી અગર જો પુલબેક આવે છે તો અમે સેલિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ કે સેલિંગની સજેશન આપી રહ્યા છે. અમને લાગે છે કે જે શોર્ટ ટર્મનું ટ્રેન્ડ છે એ વીક છે. 24,200, 24,000 સુધી જે નિફ્ટી છે એ સ્લીપ થઈ શકે. એટલે ઓવરઓલ અમારી સજેશન એ રહેશે કે સેલ ઓન રાઇઝ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. અત્યારે કોઈ ટ્રેડ આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં તો લેવાની સલાહ નહીં આપીશ. અને એક્સપાયરીની વાત કરીશ તો મને લાગે છે કે 24,400, 24,450ની રેન્જમાં આવવું જોઈએ. 24,450ની આસપાસ આપણે આજે એક્સપાયરી જોઈ શકીએ છીએ. થોડો ટ્રેન્ડ વીકેશ છે. સેલ ઓન રાઇઝની રણનીતિથી અત્યારના કામકાજ કરવું જોઈએ માર્કેટમાં. નીરવભાઈ, ગુડ મોર્નિંગ. અને કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઘણા દિવસથી આપણે આવું સાઇડવેઝ ફોર્મેશન જોઈ રહ્યા છીએ. જે પોઝિટિવ ટ્રેન્ડ હતો એ થોડો આપણે નેગેટિવ થતા જોઈ રહ્યા છીએ ને એક કરેક્શન ફેઝ આપણા માર્કેટમાં ચાલુ છે ને હવે ગ્લોબલ માર્કેટ સાથે આપણે જે ગ્લોબલ માર્કેટમાં પોઝિટિવ કારોબાર છે આપણો જરા રિવર્સ ડિરેક્શનમાં ચાલી રહ્યો છે. પણ કઈ રીતના ઓપોર્ચ્યુનિટી લઈ શકાય? કયા તમને એરિયાઝ લાગે છે કે અત્યારના એક રોકાણ માટે એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી રહ્યું છે? ગુડ મોર્નિંગ અને થેન્ક યુ ફોર ધ ઇન્વાઇટ. માર્કેટ્સમાં એક અગર આપણે Q1ની પરફોર્મન્સ જોઈએ તો ફર્સ્ટ ક્વાર્ટરમાં આપણે જોયું કે માર્કેટ્સ વર વીક, કેમ કે એક ઇલેક્શન હતું, પછી સિવિયર હીટ વેવ હતું, લેસ નંબર ઓફ વેડિંગ ડેઝ. આ બધા ફેક્ટર્સે ડિમાન્ડને અફેક્ટ કર્યું અને જ્યારે આપણે એક એક્સપેક્ટેશન બિલ્ડઅપ થઈ ગઈ ફ્રોમ Q2. હવે Q2માં એક ફેક્ટર જે આવ્યું છે કે એક્સેસિવ રેનફોલ, એટલે વરસાદનું ઇફેક્ટ હતું જે ડિમાન્ડને અફેક્ટ કર્યું. ઘણું બધું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ વર ઇમ્પેક્ટેડ બીકોઝ ઓફ ધીસ એક્સેસિવ રેનફોલ. અને એક જે કોમેન્ટ્રી આવી રહી છે જે કંપનીઝ તરફથી કે મ્યુટેડ ડિમાન્ડ હતી જુલાઈ અને ઓગસ્ટમાં. હવે સપ્ટેમ્બર મંથમાં થોડું પિકઅપ આવ્યું છે ઇન ધ ડિમાન્ડ. એટલે માર્કેટ્સની એક્સપેક્ટેશન જે હતી એ બેઝિકલી ફેસ્ટિવલ સિઝન પર છે. હવે અને ફેસ્ટિવલ સિઝન ડિમાન્ડ બી એની એક્સપેક્ટેશન છે કે લાસ્ટ પર્ટિક્યુલર વીકમાં કે લાસ્ટ 10 ડેઝમાં એક બહુ જ સ્ટ્રોંગ પિકઅપ આવશે ડિમાન્ડમાં.
પણ આ બધા રનઅપ જે આવ્યું, આ જે ફેક્ટર્સમાં રનઅપ આવ્યું એના કારણે જે FIIs હતા એ બહુ જ એલર્ટ બની ગયા. એ લોકો સસ્પિશિયસ થઈ ગયા વેલ્યુએશન્સના બારેમાં. અને વેલ્યુએશનનું જનરલ ઇમ્પ્રેશન એ હતું કે વેલ્યુએશન બહુ જ સ્ટ્રેચ લાગી રહ્યા છે અને વેલ્યુએશન કમ્ફર્ટ નથી. એટલે આપણે જોયું કે કન્ટિન્યુઅસ સેલિંગ બાય FIIs એ આખું માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ થોડું બગાડી નાખ્યું છે. અને આઈ થિંક કોશન ઇઝ વોરંટેડ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. એટલે કોશિયસ રહીને કામ કરવું જોઈએ અને સેલ ઓન રાઇઝ ઇઝ ધ થીમ એઝ રાઇટલી પોઇન્ટેડ આઉટ. રાઇઝની રણનીતિથી અત્યારના આપણે કામકાજ કરવાનું છે. આગળ વધીએ પહેલાં થોડા સ્ટોક્સ ઇન ન્યૂઝ પર એક ચર્ચા કરી લઈએ. રિઝલ્ટ સિઝન છે એટલે ઘણા બધા રિઝલ્ટ આપણે આવતા જોતા હોઈએ છીએ અને સાથે ઓફકોર્સ ઘણા બધા કાઉન્ટર્સમાં આપણે ન્યૂઝ બેઝ પણ કારોબાર જોતા હોય છે. HUL પર એક પહેલાં નજર જાય છે જેના થોડા વીકેશ નંબર્સ આવ્યા છે. રૂરલમાં નીરવજી એમને કહ્યું છે કે એક ડિમાન્ડ પિકઅપ થવાના હવે તમને સિગ્નલ્સ મળી રહ્યા છે, પણ ઓન ધી અધર હેન્ડ અર્બન ડિમાન્ડમાં એક થોડું ડેમ્પનેસ જોઈ રહ્યા છે, એક થોડી ઓછી થઈ છે. એ પ્રમાણે ગાઈડન્સ પણ થોડુંક થોડુંક એમને નીચું કરવું પડ્યું છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો FMCG સેક્ટર, એમાં પણ HUL આજે 7% આપણે દબાણ સાથે આ કાઉન્ટર પર કામકાજ જોઈ રહ્યા છે. HUL કેવો લાગે તમને? HULના રિઝલ્ટ્સ આઈ થિંક સ્લાઇટલી લોઅર દેન એક્સપેક્ટેશન્સ હતા. વોલ્યુમ ગ્રોથ એ ડિસઅપોઇન્ટ કર્યું. અગર આપણે FMCG કાઉન્ટર્સ જોઈએ તો ઘણા બધા ડાયમેન્શન્સ હોય છે. ફોર કંપનીઝ લાઇક HUL ઘણા બધા ડાયમેન્શન્સથી જોવું પડે, કેમ કે એમના ઘણા બધા સેગમેન્ટ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ હોમ કેર છે, પછી બ્યુટી એન્ડ વેલબિંગ છે, પર્સનલ કેર છે, ફૂડ એન્ડ રિફ્રેશમેન્ટ્સ છે. અને આ બધામાં અલગ અલગ ટાઈપનું કોન્ટ્રીબ્યુશન આવે છે, અલગ અલગ ટાઈપના માર્જિન્સ છે, બધાની માર્જિન ટ્રેજેક્ટરી ખૂબ જ અલગ છે. તો આઈ થિંક HULમાં જે પેઇન પોઈન્ટ માર્કેટને લાગ્યું એ છે કે વોલ્યુમ ગ્રોથ છે એને ડિસઅપોઇન્ટ કર્યું. અધરવાઇઝ આઈ થિંક કાંઈ ખાસ એક્સાઇટિંગ રિઝલ્ટ્સ નહોતા, પણ આટલું બધું ઓવર રિએક્શનની બી આઈ થિંક એક્સપેક્ટેશન નહોતી. અને જેમ તમે રાઇટલી પોઈન્ટ આઉટ કર્યું કે HUL એના પ્રેઝન્ટેશનમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ દે હેવ મેન્શન્ડ ઇઝ કે અર્બન ડિમાન્ડ જે છે એ મોડરેશન આવી રહ્યું છે. એમાં એક ફેટિક ફેક્ટર દેખાઈ રહ્યું છે અને રૂરલ ડિમાન્ડ જે છે એ આઉટપેસ કરી રહ્યું છે અર્બન ડિમાન્ડને. એટલે ઇન અ વે ઇટ ઇઝ હેલ્ધી સાઇન કે રૂરલ ઇકોનોમીમાં પિકઅપ થઈ રહ્યું છે, એટલે ગ્રીન શૂટ્સ ઓફ રિકવરી છે ઇન ધ રૂરલ માર્કેટ્સ. બટ માર્કેટ ઓલવેઝ એક્સપેક્ટ્સ કે અત્યાર સુધી જે HULમાં રિયલાઇઝેશન ગ્રોથે માર્કેટને સપોર્ટ કર્યું છે, પણ વોલ્યુમ ગ્રોથ હંમેશા લેગ બિહાઇન્ડ થયું છે. અને આ ટાઈમ બી એક્સપેક્ટેશન એમ હતી કે વોલ્યુમ ગ્રોથ કંઈક 4 to 5% આવશે, બટ એના બદલે 3% વોલ્યુમ ગ્રોથ આવ્યું છે. એના કારણે એક ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ આવી ગઈ. અને જેમ આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે હમણાં market is in no mood to excuse even slight underperformance. થોડું બી underperformance આવે છે તો stocks get hammered. તો I think HULમાં એ જ થયું છે. I think at this point of time stockમાં severe pressure છે અને I think it is better to stay away from this counter થોડા દિવસ માટે till things settle down. ઓફકોર્સ તો જે પરફોર્મ કરશે એને માર્કેટ વધાવશે, નહીં તો એક ઓફકોર્સ આપણે એક અહીંયા નેગેટિવ ઇફેક્ટ જોઈશું. તો ઓફકોર્સ કંપની અને હવે આગળ જતાં એ જ આપણે સિનારીઓ જોઈશું પરફોર્મન્સ બેઝડ અત્યારના આપણે સ્ટોકમાં પણ એક એની મૂવમેન્ટ જોઈશું જે રીતના રિઝલ્ટ પોઝ કરતા હોય છે. પણ એ સાથે જ આજે ઓફકોર્સ HULમાં 7% આપણે નરમાશ જરૂરથી જોઈ રહ્યા છે. બ્રેક લેવાનો સમય થઈ ગયો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો મારી સાથે. ભૂલો પણ થતી હોય છે. તો સોસાયટી જ્યારે અહીંયા આગળથી ડેવલપર્સને શોધે છે, રીડેવલપમેન્ટ કરવાનું એ વિચારે છે અને ત્યાંથી એક્ઝિક્યુટ કરવાનું, ઘણા બધા પડકાર પણ વચ્ચે છે. કઈ રીતે એક સોસાયટીએ આગળ વધવું જોઈએ? ઝરનાબેન, બહુ મહત્ત્વનો પ્રશ્ન છે આ. અને ઘણી બધી હાઉસિંગ સોસાયટીઝના લોકો પણ અમારી પાસે આવીને આ જ પ્રશ્ન પૂછતા હોય છે. કેવું હોય છે કે હાઉસિંગ સોસાયટીની જે કમિટી હોય છે એ એવા માણસોની બનેલી હોય છે કે જે લોકો પોતાના ક્ષેત્રમાં ચોક્કસપણે નિષ્ણાત હોઈ શકે છે, પણ રિયલ એસ્ટેટમાં કદાચ એમને વધારે જ્ઞાન ન હોય, અને એવા લોકો સાથે મળીને એક સોસાયટી સરસ રીતે ચલાવતા હોય છે. પણ
આ રીડેવલપમેન્ટ જે વસ્તુ છે એ ક્યારે એમના મગજમાં આવે છે કે જ્યારે તમે મુંબઈમાં જો તો ચોલ બિલ્ડિંગ્સ હોય અથવા બહુ જૂના જે બિલ્ડિંગ્સ હોય કે જ્યાં બિલ્ડિંગની જે સેફટી ઉપર જ્યારે ખતરો થાય ત્યારે તો કદાચ એવું થાય કે જે હાઉસિંગ સોસાયટીની જે કમિટી છે એને ધ્યાનમાં લઈ આવે અને કાં પછી જ્યારે કોર્પોરેશન તરફથી નોટિસ આવે આપણને આ હાઉસિંગ સોસાયટીને ત્યારે આપણને ધ્યાનમાં આવે કે આપણા બિલ્ડિંગને રીડેવલપમેન્ટની જરૂર છે. એટલે સૌથી પહેલી વસ્તુ મારા તરફથી તમારા ચેનલ દ્વારા હાઉસિંગ સોસાયટીઝને મારું એ કહેવું છે કે તમારી બિલ્ડિંગનું રેગ્યુલર નિરીક્ષણ કરતા રહો. કોઈ પણ એક સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયરને તમે રાખો એવરી 5 years. જો તમારું બિલ્ડિંગ 30 વર્ષથી વધારે જૂનું હોય તો એવરી 5 years અથવા એવરી 2 years એમને એક સ્ટ્રક્ચરલ ઓડિટ કરાવવું હંમેશાપણે અનિવાર્ય છે. એનાથી તમને ખબર પડશે કે તમારી બિલ્ડિંગની મજબૂતીમાં કેટલો ફરક પડ્યો છે, તમારું બિલ્ડિંગ કેટલું સક્ષમ છે અને એ રીડેવલપમેન્ટ માટે તૈયાર છે કે નહીં. એટલે સૌથી પહેલો મુદ્દો એ છે કે સ્ટ્રક્ચરલ ઓડિટ રેગ્યુલરલી હાઉસિંગ સોસાયટીએ કરાવવું જોઈએ. જ્યારે તમે રીડેવલપમેન્ટ માટે તૈયાર થાઓ છો તમારી કમિટી સ્પેશિયલ જનરલ મિટિંગ દ્વારા અથવા એન્યુઅલ જનરલ મિટિંગ દ્વારા જ્યારે એક રિઝોલ્યુશન પાસ કરે છે કે આપણે રીડેવલપમેન્ટ માટે જવું જોઈએ ત્યારે 3 મહત્ત્વના મુદ્દાઓ અથવા પરિબળો તમારા ધ્યાનમાં આવે. એક તો તમારી પાસે એક સરસ મજાનો એડવોકેટ હોવો જોઈએ, એક સરસ મજાનું PMC એટલે પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી હોવી જોઈએ અથવા એક આર્કિટેક્ટ હોવો જોઈએ. આ લોકો તમારી સાથે બેસી અને તમને સમજાવી શકશે કે રીડેવલપમેન્ટના કેટલા પ્રકાર છે. કારણ કે ડેવલપમેન્ટ કંટ્રોલ એન્ડ પ્લાનિંગ રેગ્યુલેશન્સ મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટનું જે છે એમાં રીડેવલપમેન્ટ માટે અલગ અલગ સેક્શન્સ બનાવ્યા છે. એનું એક ક્લોઝ નંબર છે 33 ઓફ DCPR. એની અંદર 33(5), 33(7), 33(9), 33(11), 33(7)B એવા અલગ અલગ પ્રકારના રીડેવલપમેન્ટના ક્લાસિફિકેશન્સ થયેલા છે. તો હાઉસિંગ સોસાયટી માટે બહુ સમજવું જરૂરી છે કે એમનું બિલ્ડિંગ અથવા એમનું જે એસ્ટેટ જે છે એ કયા ક્લોઝમાં ફિટ બેસે છે. સવાલ આવી રહ્યો છે રાકેશ વણકરનો. પછી આપનું સ્વાગત છે. અને બીજો જે સ્ટોક ઇન આજે ન્યૂઝ છે જતીન એ છે સોના BLW, સોના કોમસ્ટાર. અહીંયા તમને ખાસી એવી 10% તેજી જોવા મળશે. ઓફકોર્સ 2 રીઝન છે. નેટ પ્રોફિટમાં એક આપણે સારો એવો જમ્પ જોઈ રહ્યા છે 15.7%. રેવન્યુમાં જમ્પ જોઈ રહ્યા છે. માર્જિનમાં ઓફકોર્સ થોડુંક એક સ્લાઇટ ડેમ્પનેસ છે. પણ જે બીજું છે કે કંપનીએ એક એક્વિઝિશન અપ્રૂવ કર્યું છે રેલવે ઇક્વિપમેન્ટ ડિવિઝનનું જે એસ્કોટ કુબોટાનું હતું 1600 કરોડનું છે અને એના લીધે અહીંયા આપણે એક મોટો સર્જ જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતના સોના BLW તમે જોશો જતીન? સો અગર જો સોના કોમ્સની વાત કરું તો મને લાગે છે કે આજના જે ગેપ અપ ઓપનિંગ થયું છે એના બાદ જે સ્ટોક છે એની શોર્ટ ટર્મ મૂવિંગ એવરેજની ઉપર સસ્ટેન કરે છે. ક્યાંય ને ક્યાંય ડેફિનેટલી અગર જો સ્ટોક સસ્ટેન કરી રહ્યો છે ઓન ધી અપસાઇડ તો દેટ ઇઝ અ પોઝિટિવ સાઇન. અને મને લાગે છે કે ઉપરમાં આ સ્ટોક 745 થી લઈને 750 રેન્જમાં સુધી હજી અપસાઇડ બતાવી શકે છે ઇન ધ ઇમિડિયેટ શોર્ટ ટર્મ. કન્સિડરિંગ કે આજે 10% ઉપર છે તો આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં થોડુંક બાય કરવાનું રિસ્ક રિવોર્ડ ફેવરેબલ નથી. અગર જો થોડીક ડીપ આવે છે 5-10 રૂપિયાની કે અરાઉન્ડ 2% ડીપ આવે છે તો ત્યાં એક એન્ટ્રી લઈ શકાય. ઉપરમાં મને લાગે છે કે 745 થી 750 ના રેન્જ સુધી આ જે રેલી છે એ કન્ટિન્યુ રહી શકે. ઓવરઓલ ટ્રેન્ડ આજના ટ્રેડિંગ સેશનથી પોઝિટિવ થઈ ગઈ છે એટલે મને લાગે છે કે આ કન્ટિન્યુ રહેવી જોઈએ. ઓફકોર્સ એક ટ્રેન્ડ પોઝિટિવ છે. ઓલ્ધો આજે ન્યૂઝ બેઝ કાઉન્ટર છે એટલે સારો એવો સર્ચ છે એટલે થોડો કુલડાઉન થવા દો. 10 રૂપિયા કે 1-2% જેટલું તમે કુલડાઉન થવા દો અને પછી તમે એન્ટ્રી કરી શકો છો. 745 રૂપિયાના આપણે અહીંયા ટાર્ગેટ્સ જોઈ રહ્યા છે. પણ જ્યારે ઓટોની વાત કરી રહ્યા છે તો નીરવજી ઓટો ઓફકોર્સ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે અહીંયા આપણે ખાસું એવું ટ્રેક્શન છે. અહીંયા પણ ઓટો એન્સેલરી પણ પાછળ નથી કારણ કે અહીંયા આપણે આખા સેગમેન્ટમાં જોઈએ તો ખાસી એવી અપમૂવ જોઈ છે. ઓટો એન્સેલરી પાર્ટ તમને કેવો લાગે ને કોઈ બીજા તમારા કાઉન્ટર્સ નજરમાં? વેન તમે જ્યારે મેન્શન કર્યું કે ઓટો એન્સેલરીઝ તો આઈ થિંક એમાં ઘણા બધા ઓટો પાર્ટ મેકર્સ બી આવી જાય છે અને ટાયર મેકર્સ બી આવી જાય છે અને બેટરી સેગમેન્ટ બી આવી જાય છે.
તો આઈ થિંક એઝ ફાર એઝ જે ઓટો એન્સિલરી સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ ફર્સ્ટ પાર્ટ જે તમે મેન્શન કર્યું સોના BLW, તો આઈ થિંક એમનું જે પ્રેઝન્સ જે છે એ બેટરી ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સમાં બહુ જ સ્ટ્રોંગ પ્રેઝન્સ છે અને બહુ જ સ્ટ્રોંગ ઓર્ડર બુક છે. 23,800 crore ઓર્ડર બુક છે. અને આજે જે ન્યૂઝ છે એસ્કોર્ટ્સ કુબોટાના જે રેલવે ડિવિઝનને એક્વિઝિશન કરવાનું, તો એના કારણે આઈ થિંક બહુ જ સારું અપમૂવ આવ્યું છે. બટ અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ આઈ થિંક ઘણી બધી સારી ઓટો એન્સિલરી કંપનીઝ છે જ્યાં ફોકસ રાખી શકાય છે. એક સુપ્રજીત એન્જિનિયરિંગ છે, બીજું ઉનો મિન્ડા છે, અને થર્ડ જમના ઓટો. તો આઈ થિંક અમારું ફોકસ આ 3 કંપનીઝ પર છે. અને એઝ ફાર એઝ ઓટોમોટિવ બેટરીઝ આર કન્સર્ન, તો આઈ થિંક એક્સાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એમાં બહુ જ સારું મોમેન્ટમ છે અને ગ્રોથ પ્રોસ્પેક્ટ્સ બહુ જ સારા લાગી રહ્યા છે ગોઈંગ ફોરવર્ડ. અને આઈ થિંક ઇવન ટાયર સ્પેસમાં આઈ થિંક અગર એક જે ગાઈડન્સ આવી છે સિએટ તરફથી, જેના રિઝલ્ટ આવ્યા છે કે they are expecting કે in the second half of the year નેચરલ રબર પ્રાઇઝીસ જે છે એ સ્ટેબિલાઇઝ થશે. તો એના કારણે આઈ થિંક ટાયર કંપનીઝ બી જોઈ શકાય છે. એટલે આઈ થિંક ઓવરઓલ પોઝિટિવ સિનારીઓ છે એઝ ફાર એઝ ઓટો એન્સિલરીઝ આર કન્સર્ન. તમને ઘણી બધી વેરાયટી મળી જશે અને અહીંયા તમે એક પોઝિટિવ સિનારીઓ છે. આપણે ટાયર સેક્શન જોઈ લો, ઓટો પાર્ટ્સ જોઈ લો, જમના ઓટો છે, ઉનો મિન્ડા છે, જે કે ટાયર, એક્સાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રી, બેટરી પાર્ટ લઈ લો. તો અહીંયા બધામાં તમે એક પોઝિટિવ વ્યૂ રાખીને કામકાજ કરી શકો છો. એ સાથે નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈશું અને જયદીપભાઈ મુંબઈથી જોડાઈ ગયા છે એમના સવાલ સાથે. જી સર, સવાલ પૂછું આપનો. મેડમ, મારી પાસે મઝગાંવ ડોકના શેર પડ્યા છે 60 શેર 4,200 ની એવરેજમાં. એમાં શું કરી શકાય? કેટલો વખત તમે હોલ્ડ કરશો? હોલ્ડ તો 5,500 નો ભાવ આવે ત્યાં સુધી. અચ્છા, એવું છે. અમાઉન્ટ તમે જુઓ છો, ટાઈમ ફ્રેમ તમે નથી રાખી, રાઈટ? ઓકે. સો જતીન, પહેલાં મને ટેકનિકલ ચાર્ટ્સ જોઈને કહો. મઝગાંવ ડોક 5,500 ક્યારે તમને દેખાય છે? જો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હું એમને એક સજેશન આપીશ કે તમે એક સ્ટોપ લોસ રાખીને ટ્રેડ કરશો. 5,500 નો ભાવ આવી શકે પણ એને ઘણો ટાઈમ લાગી શકે અને મને લાગે છે કે એની પહેલા કદાચ થોડાક નીચેના લેવલ્સ પર એને જોવા મળી શકે. એટલે અગર જો હોલ્ડ કરી શકતા હોય તો 3,880 3,900 ના સ્ટોપ લોસ સાથે હોલ્ડ કરવાની હું સલાહ આપીશ. ઉપરમાં આજના થોડાક સમય પહેલા કે આઈ થિંક 2-3 ટ્રેડિંગ સેશન પહેલા એક હાઈ માર્યો હતો 4,655 ની આસપાસનો. તો મને લાગે છે કે જ્યાં લગીન ઈ 4,600 4,650 ના લેવલ્સ ઉપરની તરફ બ્રેક નથી થતા ત્યાં લગીન આમાં જે ટ્રેન્ડ છે એ સાઇડવેઝ ટુ નેગેટિવ છે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. એટલે થોડાક હજી નીચેના લેવલ્સ આમાં જોવા મળી શકે અરાઉન્ડ 3,800 થી 3,720. એટલે થોડું હોલ્ડ કરવાની હું સલાહ આપીશ. સ્ટોક સારો છે, કન્સોલિડેશન ફેઝમાં ચાલી રહ્યો છે, પણ હજી થોડીક ડાઉનસાઇડ બાકી છે. સ્ટોક સારો છે, કન્સોલિડેશન ફેઝમાં છે, હજી એક થોડો આપણે ડાઉન ટ્રેન્ડ જોઈ શકીએ છીએ. 3,850 સુધીના આપણે ડાઉન લેવલ્સ હજી જોઈ શકીએ છીએ બિફોર ઇટ સ્ટાર્ટ્સ રાઇઝિંગ, જ્યારે કન્સોલિડેશન ફેઝમાં છે. તો 3,850 થી 3,900નો તમારે એક સ્ટોપ લોસ રાખવાનો રહેશે. મેઇન હર્ડલ છે 4,650 ને 55નું, જે એક 52 વીક્સ હાઈ છે એમના. એ જો પાસ કરે છે તો પછી અહીંયા આપણે મૂવમેન્ટ જોઈ શકીએ છીએ, નહીં તો એક સાઇડવેઝ મૂવમેન્ટમાં આ કાઉન્ટર ત્યાં સુધી રહી શકે છે. તો અત્યારના માટે ઓફકોર્સ તમે હોલ્ડ કરી શકો છો. ઓન દેટ નોટ એક બ્રેક લેવાનો પણ સમય થઈ ગયો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો મારી સાથે. આપણને સવાલ મોકલી રહ્યા છે કાર્તિકભાઈ. એ કહી રહ્યા છે કે એમને 2 લાખનું રોકાણ 2 મહિના માટે ગોલ્ડ ETFમાં કરવું છે. શું આ સમયે રોકાણ કરવું યોગ્ય રહેશે કે નહીં? પણ ફક્ત 2 મહિના માટે કરવું છે. ઇઝ ઇટ એડવાઇઝેબલ? No, it is not advisable. પણ આપણે એટલો સવાલ છે ને બીજા આપણા દર્શકો માટે એક્સટેન્ડ કરી દઈએ. સી 2 મહિના માટે તો તમે બેંકમાં રાખો એ ધેટ ઇઝ બેસ્ટ, કારણ કે તમારે 2 મહિનામાં શું પૈસાની જરૂરત આવશે અને કેટલી મોટી જરૂરત છે, કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અમારા માટે કેવું થોડું ડિફિકલ્ટ છે. પણ બાકી લોકો માટે આ સવાલ બહુ અગત્યનો છે
કે ગોલ્ડમાં કરવું જોઈએ કે નહીં. સો છેલ્લા 1-1.5 વર્ષથી 2 વર્ષથી આ ચાલી રહ્યું છે કે વર્લ્ડની બધી સેન્ટ્રલ બેંક્સ ગોલ્ડ અને સિલ્વરનો પરચેસ કરી રહ્યા છે, રાઈટ. બીજી વસ્તુ, હવે ઇન્ટરેસ્ટ રેટની જેની આપણે હમણાં થોડી વાર પહેલા ચર્ચા કરી, એને કારણ કે આ ડાઉન સાયકલ ચાલુ થશે, એટલે અત્યારે યુએસએમાં 0.5% કાપ થયું છે, આગળ જતા કદાચ બીજા 5% થશે, પછી બીજા 5% થશે, એમ કરતા કરતા યુએસના વ્યાજ દરો નીચે આવશે, યુએસની કરન્સી મજબૂત થશે, અને જેમ કરન્સી મજબૂત થશે ઓટોમેટિકલી સોના ચાંદીમાં એની ઇફેક્ટ આવશે, કારણ કે ડોલરના ભાવમાં સોના ચાંદીમાં એ લોકોનો ભાવ વધારે ઊંચો થઈ જશે, વધારે મજબૂત થશે, એટલે એપ્રિસિએશન પણ થશે પ્લસ કરન્સી સ્ટ્રોંગ થાય છે. એટલે જરૂરથી આમાં ઇન્વેસ્ટ કરો, 2 મહિના માટે નહીં, કદાચ 2 વર્ષ માટે. સો મારી એવી તમને લોકોને સજેશન છે કે તમે જે આપણો શો જુઓ છો, ગોલ્ડમાં સિલ્વરમાં બેવમાં ઇટીએફની અવેલેબિલિટી છે, કોમ્બિનેશન પણ કદાચ મળે છે, તમે એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કન્સિડર કરો અને એમાં તમને ઘણો ફાયદો થશે આગળના સમયમાં. ઓકે, તો 2 મહિનાનો જો તમારી પાસે સમયગાળો હોય રાકેશ, તો તમે મે બી બેંકમાં જ તમે નિવેશ કરી નાખો, કારણ કે અત્યારના ત્યાં આપણને રેટ્સ પણ સારા મળી રહ્યા છે, તમે હાઈ રેટ્સ પર તમને મળશે. પણ જો તમારી પાસે 2 વર્ષ પ્લસનો જો ટાઈમગાળો હોય તો તમે ઓફકોર્સ ગોલ્ડ ઇટીએફમાં રોકાણ કરી શકો છો. સાથે સાથે જે ફિક્સ ડિપોઝિટ છે કે ડેટ ઇન્વેસ્ટર્સ છે, એ લોકોએ બિફોર ધ રેટ કટ સાયકલ સ્ટાર્ટ થાય છે શું કરવું જોઈએ? કારણ કે અત્યારના આપણે જે ઇન્ટરેસ્ટ જોયો છે કાર્તિકભાઈ, બિકોઝ માર્કેટમાં આટલી બધું બૂમ છે, બધાને ઇક્વિટી માર્કેટમાં રોકાણ રાખવું છે, કરવું છે, એલોકેશન્સ એમાં થોડા હલી ગયા છે, જે આપણે આપણા એસેટ એલોકેશનની જ્યારે વાત કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે. પણ સાથે જ જો તમારા પોર્ટફોલિયોને તમારે સેફગાર્ડ કરવો હોય તો ડેટમાં પણ તમારે રોકાણ કરવું જોઈએ, અને અત્યારના એ મે બી કરેક્ટ સમય છે જેને ન કર્યું હોય એને માટે બિફોર ધ રેટ કટ સાયકલ સ્ટાર્ટ્સ. શું એમને એડવાઇસ કરશો તમે? એકદમ જલ્દીથી કરી લો, થાય એટલો આજે થતું તો કાલ ઉપર નહીં રાખતા, કારણ કે જ્યારે આ રેટ કટની સાયકલ ચાલુ થઈ જાય છે ને, કદાચ તમને આગળના 5-10 વર્ષ માટે ફરીથી આ 7%, 8%નો નંબર જ નહીં જોવા મળે. એટલે ઇન્ડિયામાં જ્યારે આ શરૂઆત થશે ત્યારે, એટલે હવે પછી જમાનો જ ભૂલી જવાનો તમારે, કે પછી તમારે છોકરાઓને ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રન એમ કહેવાનો એક જમાનો હતો જ્યાં 8% મળતા હતા. પછી આપનું સ્વાગત છે, અને માર્કેટ પર એક નજર કરી લઈએ. 12 વાગી ગયા છે તો આપણે એક નજર કરીએ તો અત્યારના તમને સેન્સેક્સ, નિફ્ટી અને મિડ કેપમાં ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ ઝોનમાં કારોબાર દેખાશે. મિડ કેપમાં નિયરલી 20 બેઝિસ પોઈન્ટનો નેગેટિવ હવે અત્યારના આપણે કારોબાર જોઈ રહ્યા છીએ. નિયરલી 107 પોઈન્ટ સાથેનો અહીંયા પ્રેશર બનતો દેખાઈ રહ્યું છે, અને અહીંયા એક વેચવાલી ચાલી રહી છે. 56,423ના લેવલ પર તમને અત્યારના નિફ્ટી મિડ કેપ કામકાજ કરતો દેખાશે. સિમિલરલી જો નજર કરો તો નિફ્ટીમાં પણ તમને એક નેગેટિવ કારોબાર 13 બેઝિસ પોઈન્ટનો દેખાશે, અને ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ ઝોનમાં 5 બેઝિસ પોઈન્ટના દબાણ સાથે સેન્સેક્સ કામકાજ કરી રહ્યું છે. બેંક નિફ્ટી ઓફકોર્સ અહીંયા એક પોઝિટિવિટી સાથે કામકાજ કરી રહ્યું છે, 0.5%ની મજબૂતી સાથે અહીંયા કામકાજ થઈ રહ્યું છે. પણ જ્યારથી શરૂઆત કરી હતી ત્યારથી સ્લાઇટિશ ફ્યુ પોઈન્ટ્સથી અહીંયા પણ એક વેચવાલી આવી છે. માર્કેટ બ્રેથ નેગેટિવ છે, અને 1054 કાઉન્ટરમાં તમને ખરીદી જોવા મળશે, એઝ અગેન્સ્ટ 1350 કાઉન્ટરમાં તમને વેચવાલી નજર આવશે. ઇન્ડિયા વિક્સ પર નજર કરીએ તો 0.3%થી વધારેના દબાણ સાથે 14.21ના લેવલ પર અત્યારના ઇન્ડિયા વિક્સ કામકાજ કરી રહ્યો છે. અને જો લાસ્ટ આવરમાં જો આપણે કારોબાર જોઈએ કે કઈ રીતના કારોબાર ચાલી રહ્યો છે, તો તમને જે વેચવાલી છે એ ઘણા બધા કાઉન્ટર્સમાં ઇનિશિએટ થતી આપણે જોઈ રહ્યા છે. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, ગ્રાસિમ, HDFC બેંક, અદાની પોર્ટ, BEL, શ્રીરામ ફાઇનાન્સ જેવા કાઉન્ટર, ટાઇટન, એમાં તમને થોડી એક વેચવાલી દેખાશે. સિમિલરલી જો સામે જોઈએ તો ITCમાં થોડી ખરીદી જોઈ રહ્યા છે. ટાટા કન્ઝ્યુમરમાં થોડી ખરીદી આપણે જોઈ રહ્યા છે. જોકે ચાર્ટ્સ હજી બી અપડેટ થઈ રહ્યા છે, પણ અત્યારના આ લેવલ્સ પર અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે. નિફ્ટી બેંકમાં એક નજર કરીએ કે અહીંયા શું ચેન્જીસ આવ્યા છે. તો અહીંયા લાસ્ટ આવરમાં જોઈએ તો જે થોડી વેચવાલી ઇનિશિએટ થઈ છે એ છે બેંક ઓફ બરોડામાં, HDFC બેંક, ઓફકોર્સ SBI, ફેડરલ બેંક. અહીંયા તમને એક વેચવાલી આવતી દેખાશે. અને જો
સોરી એમાં તમને યસ વેચવાલી આવતી દેખાશે. તો અહીંયા એક થોડીક વેચવાલી ઇનિશિએટ થતાં આપણે જોઈ રહ્યા છે. ખરીદારી પણ આપણે જોઈએ તો ICICI બેંક, RBL બેંકમાં તમને દેખાશે ખરીદારી, એટલે અહીંયા એક થોડી ખરીદારી ઇનિશિએટ થઈ છે. પણ આગળ ચાલીશું અને નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈશું. દીપક પટેલનો સવાલ છે અને એ સવાલ છે NMDC સ્ટીલના કાઉન્ટર પર. એમની પાસે 51ના ભાવના 3000 કાઉન્ટર છે. નીરવજી, લોંગ ટર્મ માટે એમને એક વ્યૂ જોઈએ છે. કેવો લાગે તમને આ કાઉન્ટર? એડવાઇસ છે કે ધીસ ઇઝ અ હોલ્ડ અને એમને સર્ટન કેપેસિટીઝ જે છે એ એડ થવાની છે ઇન ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ મંથ્સ. એટલે આઈ થિંક ગોઈંગ ફોરવર્ડ આઉટલુક ઘણું સુધરશે અને ડેફિનેટલી અહીંયાથી એક ડિસન્ટ અપસાઇડનું એક્સપેક્ટેશન છે. એટલે ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ અ હોલ્ડ ફ્રોમ ધ કરંટ લેવલ્સ. હોલ્ડ કરી શકો છો. અત્યારે એમને આઈ થિંક 5-6 રૂપિયાનો લોસ જઈ રહ્યો છે, પણ તમે લોંગ ટાઈમ ઇન્વેસ્ટર છો તો તમે અત્યારના હોલ્ડ કરી શકો છો NMDC સ્ટીલના કાઉન્ટરને. નેક્સ્ટ સવાલ જે છે એના પર નજર કરીએ અને એ સવાલ જે આવી રહ્યો છે એ આવી રહ્યો છે ભૂમિ શાહનો અને સવાલ છે L&Tમાં નવેમ્બરનો ફ્યુચર જતીન એમને ખરીદ્યો છે 3612માં. હોલ્ડ કરી શકાય? હા, જો L&T નો કાઉન્ટર વીક થઈ ગયો છે, મને લાગે છે કે અગર જો એમની પાસે એમણે લીધેલો હોય તો મને લાગે છે કે એમને એક સ્ટોપ લોસ કે લોસ કન્સિડર કરી લેવો જોઈએ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, કારણ કે હજી અમને આ સ્ટોકમાં વીકનેસ લાગી રહી છે ટિલ ધ લેવલ્સ ઓફ 3370. તો ડેફિનેટલી અગર જો એમને લીધેલો છે તો હજી 3370 સુધી 60 રૂપીઝનો ડાઉનસાઇડ કરંટ સ્તરથી પણ મને દેખાય છે, એટલે એક્ઝિટ કરવાની હું સલાહ આપીશ. એક્ઝિટ થવાની સલાહ મળી રહી છે. 3370ના આપણે હજી પણ ડાઉનસાઇડ અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ, એટલે મે બી ભૂમિ તમે એક્ઝિટ થવાનું વિચારી શકો છો. લોંગ ટર્મ માટે 2 થી 3 બીજા એમને સ્ટોક્સ પણ લેવા છે. નીરવજી, તો કોઈ કાઉન્ટર્સ નજરમાં લોંગ ટર્મ માટે કોઈ અત્યારના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બની રહ્યું છે? એક જે એક અમારું જે પ્રેફરન્સ છે કે જે બિઝનેસીસમાં એક સ્ટિકીનેસ હોય, એટલે તમને સ્ટિકી બિઝનેસ મોડલ હોય, ત્યાં તમને રેવન્યુઝની શ્યોરિટી હોય, તો એ એંગલથી અમે લોકો જોઈ રહ્યા છીએ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ભારતી એરટેલ અને થર્ડ ઇઝ ઇન્ડસ ટાવર્સ. બધામાં એક ટેલિકોમનો એંગલ ઇન્વોલ્વ છે અને આ ત્રણેયમાં ટેલિકોમે બહુ મોટું બૂસ્ટ આપ્યું છે બિઝનેસને. તો અમને આ ટેલિકોમનું બિઝનેસ મોડલ ખૂબ જ ગમે છે, એટલે અમે આ 3 સ્ક્રિપ્ટ ફ્રોમ લોંગ ટર્મ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ રિકમેન્ડ કરીએ છીએ. તો ટેલિકોમ સેક્ટર અને એને લગતા રિલાયન્સ, ભારતી એરટેલ અને ઇન્ડસ ટાવરમાં તમે નજર રાખી શકો છો. ને અત્યારના લેવલથી એન્ટ્રી શરૂ કરાય નીરવજી એવરી ડિપ પર? નીરવજી, અત્યારના એન્ટ્રી શરૂ કરાય, રાઈટ? યસ. ઓકે, સો તમે અહીંયા એન્ટ્રી એક લઈ શકો છો અહીંયા. નેક્સ્ટ આપણે સવાલ પર નજર કરીએ એ પહેલાં બીજા 1-2 સ્ટોક્સ જે આજે ઓફકોર્સ આપણે જે નજર રાખી શકીએ છીએ. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, અહીંયા આપણે હાઈએસ્ટ ગેઇનિંગ કાઉન્ટર છે અત્યારના, 2% મજબૂતી સાથે નંબર્સ આવ્યા છે. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ કઈ રીતના તમે જોશો જતીન, એન્ટ્રીની કોઈ તક? જો અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટમાં આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં પોઝિટિવિટી જરૂર છે, પણ આમાં હજી ટ્રેન્ડ રિવર્સલ નથી. જે ટ્રેન્ડ રિવર્સલનો લેવલ છે એ અરાઉન્ડ 11,170ની ઉપરનો છે. એટલે યસ, થોડું પોઝિટિવ ડેવલપમેન્ટ ડેફિનેટલી થઈ રહ્યું છે, પણ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ કોઈ ટ્રેન્ડ રિવર્સલના સંકેત નથી. તો હું વેઇટ એન્ડ વોચ કરીશ. કોઈ શોર્ટ સાઇડની ટ્રેડ લેવાની સલાહ નહીં આપીશ, પણ કોઈને અગર જો લોંગ માટે એન્ટ્રી લેવી હોય તો 11,160-170ના લેવલ ક્રોસ થશે તો જે લોઅર ટોપ લોઅર બોટમ ફોર્મેશન છે એ રિવર્સ થશે. એટલે ત્યારબાદ આમાં એક ફ્રેશ આપણે લુક લેશું, પણ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ કોઈ ટ્રેડ લેવાની સલાહ નથી. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટમાં હમણાં કોઈ ટ્રેડ લેવાની સલાહ નથી મળી રહી. થોડું એને સેટલ થવા દો ઉપરના લેવલ પર 11,170ની આસપાસ એને જવા દો ને પછી મે બી આપણે અહીંયા નજર રાખી શકીએ છીએ. પણ અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ આજે જો નજર કરીએ તો 2% તેજી સાથે આજે આ કાઉન્ટર કામકાજ કરી રહ્યું છે. એ સાથે જ અહીંયા એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો મારી સાથે.
મળે હવે, કારણ કે ઇન્વેસ્ટ કરવું ઇમિડિયેટલી કંપનીની એફડીમાં કરવું તો તાબડતોબ કરી જ લો, કારણ કે હવે આપણે એક બીજા લેવલ ઉપર પહોંચી જશું. એટલે આપણે જે આપણો દેશ છે ને, જે અત્યારે આપણે 7-8% ઉપર છે, મારું એમ માનવું છે કે રેટ કટની સાયકલ ચાલુ થશે આગળના 5 વર્ષમાં આપણે કદાચ 4% ઉપર પહોંચી જશું, 3.5% પર પહોંચી જઈએ. એટલે પછી છે ને આપણા 6, 7, 8 ના આંકડા જ નહીં દેખાય. એટલે અત્યારે તમે એમાં લોક કરી લો. તમને પેન્શન પ્લાન જોઈએ છે, તમને પેન્શનમાંથી જો અત્યારે પણ લગભગ 6.25-6% આસપાસના તમને પેન્શન પ્લાનમાં એન્યુઇટી રેટ્સ મળે છે. તમને જો એમાં કમ્ફર્ટ લાગતું હોય ને એ કરવું હોય તો આજની તારીખમાં કરી લો, પછી આગળ હવે આ ઇતિહાસ થઈ જશે. એટલે આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, આ બહુ અગત્યની ઇન્ફોર્મેશન છે, અને પ્લીઝ સંભાળીને અને યાદ રાખો, લખી રાખો કે આ વ્યાજ દરો એકવાર જયારે નીચે પડવા મળશે ત્યારે પછી તમને બહુ મળશે નહીં. એટલે ફિક્સ ડિપોઝિટમાં પછી તો ઓછા મળી જશે. હા, એક બીજો બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિકલ્પ છે. જો તમે ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય ને થ્રુ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, તો તમને ત્યાં વ્યાજ પણ મળે ને તમને પ્રોફિટ પણ થવાની શક્યતા છે, કેપિટલ ગેઇન. કારણ કે વ્યાજ જ્યારે નીચે જાય ત્યારે બોન્ડના ભાવ ઉપર જાય. આની પર આપણે અનેક શોઝ કર્યા છે, પણ અત્યારે ખાલી ટૂંકમાં એટલું કહેવાનું છે કે ગિલ્ડ સિક્યોરિટીઝમાં પણ તમને સરસ નફો પણ મળશે. એટલે સેફટી પણ છે, ગવર્મેન્ટ ગેરંટી છે અને નફો પણ છે. એ વોલેટાઇલ પણ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, પણ ત્યાં અત્યારે હવે આગળ જતા નફો સરસ રીતે થઈ શકે. કઈ રીતના તમે ન્યૂટન્સ થિયરી અને માર્કેટના આ જે ગતિવિધિઓ ચાલી રહી છે એને કઈ રીતના તમે શરૂઆત કરશો સમજાવવાની? તો માર્કેટમાં છે ને રોકાણના 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર હોય છે. એક હોય છે મોમેન્ટમ, જેને આપણે ટ્રેન્ડ પણ કહીએ છીએ. બીજું હોય છે મેગ્નિટ્યુડ ઓફ મોમેન્ટમ, જેને આપણે કહીએ છીએ સ્ટ્રેન્થ કેટલી છે, કેટલું મોટું છે, કેટલું મોટું એની તાકાત કેટલી છે, ફોર્સ કેટલો છે. અને ત્રીજું છે એ થોડું ડેન્જરસ છે, એને મીન રિવર્ઝન કહેવાય. 3 એમથી શરૂ થાય છે. તો મોમેન્ટમ, મેગ્નિટ્યુડ એન્ડ મીન રિવર્ઝન, આ 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે. અને અલગ અલગ ટાઈમે આમનું જે વેટેજ છે એ માર્કેટને અલગ અલગ રીતે અસર કરે છે. તો ન્યૂટને પણ મોશનના 3 નિયમો આપ્યા હતા, જેમાં પહેલો બીજો જનરલી લોકોને યાદ નથી હોતો, ત્રીજો લગભગ બધા લોકોને યાદ હોય છે, જે કે છે એક્શન એન્ડ રિએક્શન આર ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ. પણ જે પહેલા 2 નિયમ છે એકચ્યુઅલી એમાં જે પહેલો નિયમ છે ને એ કહે છે તમને મોમેન્ટમ કહે છે. તો નિયમ બહુ સરળ છે કે જ્યાં સુધી કોઈ બાહ્ય બળ ના લાગે ત્યાં સુધી ગતિમાન વસ્તુ ગતિમાન રહે છે અને સ્થિર વસ્તુ સ્થિર રહે છે. આપણે બજારમાં પણ આવું જોયું છે કે જે સ્ટોક કે જે સેક્ટર ચાલતું હોય એ ચાલતું જ રહે છે, એના પર પોઝિટિવ ન્યૂઝ આવે છે, એના ઉપર વધુ કવરેજ હોય છે, એના એ વધારે ને વધારે ઇન્વેસ્ટરોને આકર્ષે છે. તો એ મેગ્નિટ્યુડ અને મોમેન્ટમ આ 2 ન્યૂટનના પહેલા અને બીજા નિયમને દર્શાવે છે. પછી આપનું સ્વાગત છે અને નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈશું ને એના માટે ડીસાથી મહેશભાઈ જોશી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જી સર, સવાલ પૂછો આપનો. હેલો જી સર, સવાલ પૂછો આપનો. તો મેડમ મારી જોડે IRFC ના 3000 શેર પડ્યા છે, 29 રૂપિયાના ભાવના છે, બરોબર? જી. તો અત્યારે સેલ કરાય કે ના કરાય? તમારે IRFC ના ચાર્ટ્સ જો જતીન તમે જોઈ શકો, 29 રૂપિયાના 3000 કાઉન્ટર્સ છે, નીકળી જવું જોઈએ કે શું કરવું જોઈએ? હા, ડેફિનેટલી થોડુંક પાર્શિયલ પ્રોફિટ બુકિંગ કરવું જોઈએ, કન્સિડરિંગ કે અરાઉન્ડ 100 રૂપીસના ગેઇન સાથે હોલ્ડ કરી રહ્યા છે. પણ અગર જો એમને લોંગ ટર્મનો નજરિયો હોય તો મને નથી લાગતું કે કોઈ ખાસ ગભરાવાની જરૂર છે. મને લાગે છે ફેગ એન્ડ ઓફ ધી ફોલ છે, ડેઇલી ચાર્ટ્સ ઉપર થોડુંક ડાયવર્જન્સ બતાવી રહ્યું છે, પોઝિટિવ ડાયવર્જન્સ બતાવી રહ્યું છે. ક્યાંય ને ક્યાંય વધારે ડાઉનસાઇડ નથી આ કાઉન્ટરમાં. મને લાગે છે કે હોલ્ડ કરવાની હું સલાહ આપીશ. મને લાગે છે કે ઇન ધ ઇમિડિયેટ શોર્ટ ટર્મ અગર જો થોડુંક બી સેન્ટિમેન્ટ ઇમ્પ્રૂવ થશે ટુવર્ડ્સ આ રેલવે સ્ટોક્સ, તો મને લાગે છે કે આ સારી રીતે અપમૂવ દેખાડી શકે ટિલ ધ લેવલ્સ ઓફ 160-165. એટલે હોલ્ડ કરવાની હું સલાહ આપીશ. પાર્શિયલ પ્રોફિટ જો બુક કરવો હોય તો કેટલા ટકા એમને બુક કરવું જોઈએ? પાર્શિયલ પ્રોફિટ બુકિંગ કરવું હોય તો મને લાગે છે કે જ્યારે આ પુલબેક આવશે કે એક ફ્રેશ રેલી સ્ટાર્ટ થશે 160ની ટુવર્ડ્સની આસપાસ આવે તો ત્યારે બી બુક કરી શકાય.
ઓકે, તો તમને બે ઓપ્શન છે, આઈધર હોલ્ડ ઓન અથવા તમે એક પાર્શિયલ પ્રોફિટ બુક કરો. આટલો બધો પ્રોફિટ થઈ રહ્યો છે તો થોડું ઘરે લઈ લો, દિવાળી એન્જોય કરો. નહીં તો તમે ઓફકોર્સ તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ તમે ચાલુ રાખી શકો છો અને અહીંયા ઇન્વેસ્ટેડ રહી શકો છો. આપણે 165 સુધીના પહેલો ટાર્ગેટ જોઈ રહ્યા છે, એટલે અહીંયા તમને ઇટ્સ ચોઇસ ઇઝ યોર્સ, પણ તમે અત્યારના માટે જરૂરથી હોલ્ડ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ સવાલ પર જઈશું અને નેક્સ્ટ સવાલ જે આવી રહ્યો છે એના પર નજર કરીએ તો બજાજ ઓટોના કાઉન્ટર પર એક મેં આ સવાલ જોયો. બજાજ ઓટો, નીરવજી કઈ રીતના તમે જોશો બજાજ ઓટો? અત્યારના આપણે નંબર્સ આવ્યા ત્યારબાદ એક ખાસું એવું અહીંયા દબાણ આપણે જોયું હતું, પણ આ એક પોર્ટફોલિયો સ્ટોક તો ઓફકોર્સ આપણે ગણતા હોઈએ છીએ. બજાજ ઓટો, શું તમારો વ્યૂ રહેશે લાંબા સમય માટે? બજાજ ઓટોનું જે રિઝલ્ટ આવ્યું હતું એના પછી આપણે જોયું હતું 13-14% ફોલ એક જ દિવસમાં માર્કેટે એકદમ જ એડવર્સ રિએક્શન આપ્યું હતું રિઝલ્ટ્સને, અને આઈ થિંક એના પછી સ્લોલી બટ શ્યોરલી સ્ટોક ધીરે ધીરે. Very nice to see you. Very, very nice to see you. Please sit down. Well, you know, this morning we've been talking about AI. And the last time you and I spent time together, we were talking about AI. And the time before that, we were talking about AI. And now you could see we don't really have much to talk about aside from AI. And no one has contributed more, Mukesh, to help India become a high-tech and a deep-tech India. Now, you're at the beginning of that journey. You have great aspirations. I know you have deep aspirations to help India become a deep tech industry. And what gives you that conviction, and why is artificial intelligence that moment for India? So Jensen, first let me welcome you to our city of Mumbai, a city with a large heart. We are in what is the Geo World Center, which is new, which is built by my wife. So if I don't say it's built by my wife, I was instructed to say that. I'm at her house? Her house is bigger than your house. And I thought your house was pretty big. Just so you know, from Mukesh's house, I could see my house in California. So, and you know, while I was listening to you, you talked about NVIDIA being an exotic place. And I was thinking that when you are in India, I've got to give you my version of what NVIDIA means to me. And I was just thinking about it backstage. There's a very important word link which is called Vidya, V-I-D-Y-A. Right? And in Indian, in Hindi, as we are all determined to make the best LLM in Hindi, right? In Hindi, Vidya means knowledge. I knew I named the company right. I knew it. So everybody said, NVIDIA, what a horrible name. You will never make it. So what it means... I knew it. I stuck with it. So you can take credit for this interpretation. Gosh. No problem. Right? So it still is I'm smart. It gets better, Jensen. So if we think about Vidya, Vidya is Saraswati. And Saraswati is our goddess of knowledge. So when you actually devote yourself sincerely to the goddess of knowledge and you acquire knowledge, then in our tradition, the goddess of prosperity, which is Lakshmi, follows. So what you are doing... 32 years ago, I knew this. So and now the story of NVIDIA has been revealed to all of you. So our first principles, right, are what you are driving. Thank you. Is the knowledge revolution
converting into the international, into what I call the intelligence revolution. And that drives prosperity across the world for all the 8 billion people. And I think that what we are at the doorsteps of is the new intelligence age. And on behalf of everybody, I am very proud to have you as my friend, and welcome to India, and thank you for actually contributing to the world to bring the intelligence age in our lifetime, and hopefully, together with everybody, this can drive to more prosperity for all the 8 billion people in the world, and particularly the 1.5 billion people in India. Mukesh, it is such an honor and such a great privilege and incredible joy to be able to contribute in this way. And as you know, the IT industry of India is world renowned for its very large scale and not just in size, but in deep expertise of computer science. Very few countries in the world has this natural resource, this amazing natural resource called IT and computer science expertise. In the last couple of years, we've been working together to upskill, and we've now upskilled about 200,000 IT professionals into the world of AI. You know, what do we have to do together, and how can we work together to help transform India at the speed of light, really? Because everything is moving so fast, to transform India into a center, not of just IT, but a center of AI. So, from my point of view, Jensen, let me tell you my own experience in India. First, right, as our Prime Minister has said, that this is a new aspirational India. What we have today is we are among the only country in the world where the average age of 1.4 billion Indians is below 35. So what is driving our economy is not only new technologies like AI, but also aspirations. And I believe that, you know the Prime Minister, and I believe that his leadership in terms of converting India to a premier digital society has been vital and continues to drive activity at the ground level. So it's demography, it's leadership. The third factor is that we as Indians have the raw talent. You talked about converting 200,000 people into this, but I believe there are millions, right? If we now see India has become home, right, among all the companies across the world, our fastest growing industry is global competency centers. So we do space research in India, we do pharmaceutical research in India. I'm sure that you're thinking of building chips in India. That's right. We are in our own energy industry, we do bioenergy industry. All the energy majors, Shell, BP, right, actually do their innovation in India. So India is fast becoming an innovation hub for the world in terms of where we are and not the manufacturing hub. And so you know, we have over 10,000 engineers here in India ourselves. So that's like our challenge. What we also have is, we also have what I call the necessary infrastructure, and we've been fortunate that we have the connectivity infrastructure, which is equivalent to the roads. So if you don't have roads, you will not reach your destination. So I believe that today, apart from the US and China, right, India has the best digital connectivity infrastructure
4G, 5G, and broadband in the world. Yeah. Right? When people talk about Geo, and we said Geo took India from number 158 in the world to number 1 in the world in 8 years. And we, as a single company, didn't know anything about this domain, right? But today, we are the largest data company in the world, right? Yeah. Our volumes are equivalent to AT&T, T-Mobile, and Verizon combined. Yeah. So, I would say size of local market is quite an advantage. but let me tell you, like, the most satisfying piece, and Well, having 1.5 and billion then customers would do it. The best part's still coming. That's pretty Jensen. satisfying. So the most satisfying piece is that as Geo, we delivered about 16 exabytes of data this year, or we will deliver this year. And the average, in the US, you pay $5 a GB. In the world average for data is about $3.50 a GB. In India, Geo delivers data at 15 cents a GB. And what that means is... Do you encourage your customers to use their phones? We do. And what really that means, Jensen, is a perpetual value. Yeah. Right? That technology has delivered customer value of between $500 and $700 billion a year on year, every year, and this to Indians. And this is the gift of technology to the people of India. And this is what you described as intelligence, we can do to actually bring prosperity to all the people and bring equality to the world. And that is the opportunity, why I described this. And this is the reason that India will be one of the biggest intelligence markets. And it's not only our aspirations, but I think it is just the raw gene pool and the raw gene power that exists in India, the youth power that exists in India, that is actually going to drive intelligence, and hopefully once we drive intelligence for our domestic market, right? We will use intelligent services beyond software to integrate with the rest of the world. That's right. And Indians now will not only export CEOs to the world's largest companies, but hundreds of millions of Indians. It's true. It's true. All of my colleagues, all of my friends back home, they're all Indians. All of my CEOs. And hundreds of millions will deliver to the world AI services to help a better world. And that is why your being here, right, is important. Your commitment to this country is important, and working together, right? This cannot be done by any one company, any one individual, but we all have to work together to bring this intelligence age safely to the world, so that we can create a more equal world, a prosperous world, and allow the global south to catch up with the rest of the world. Yeah, that's really terrific. And one of the things that you've highlighted is just the immense amount of digital data that's available, surely at Geo and in India. And this leads to one of the things that I want to announce with you. As you know, in order to lead in artificial intelligence, you need to have
AI model technology that India has. You need to have data, massive quantities of data. And using the last thing you need is AI infrastructure. And we're announcing that Reliance and NVIDIA are partnering to build AI infrastructure here in India. Absolutely. And then the thing that I will say is that in order ultimately to create that into a flywheel is one of the great advantages that India has, which is a very large population of users. And so now you have the fundamental ingredients, AI, data, and AI infrastructure, and you have a large population of users that ultimately creates your AI flywheel. The thing that I really love, and when I met Modi ji, the first time he asked me to meet his cabinet was this has got to be about 6 years ago. He asked me to address his cabinet about artificial intelligence. And I was so surprised. It was literally the first time any government leader, any national leaders asked me to address his cabinet on this particular topic. It was long before anybody was talking about artificial intelligence. And my last visit with him, he said this, and it was really quite profound. He said, I was explaining to him the concept of AI infrastructure and why it's essential for every nation to have their own AI infrastructure, like their own communication, their internet infrastructure, their roads, like energy, of course, and of course, intelligence should be part of your infrastructure, and the manufacturing of intelligence should be part of your infrastructure. And he said this, he said, it makes complete sense that India should manufacture its own AI, manufacture your own AI. You should not outsource, you should not export data to import intelligence. That India should not export data to import intelligence. And he said... Absolutely. And Modi ji said, it's like India should not just export flour to import bread. We should add value to the data ourselves. And the partnership that we have is to start that journey, to build the underlying infrastructure so that India could have your own infrastructure. You surely have your own computer science expertise. And you also have your data. You have a giant population of users to drive that flywheel. And then one more comment. This is the thing that he was most inspired by 6 years ago. He said that artificial intelligence has the ability to elevate the entire population of India. And the reason for that, I was talking earlier to him about the fact that there are so few people in the world who knows how to program a computer. Programming is not easy. Here in India, it's the largest population of of programmers in the world. However, still programming is not easy. Most people don't know how to program Python or C++ or Pascal or Fortran or Java, but everyone knows how to program an intelligence. And so the ability to program computers is available to a small population, but the ability to program AI is something that everyone can do. And if AI could be put into the hands of every citizen, it would elevate and put into the hands of everyone this incredible capability you and I get the benefit from, called computers. And this computer could now benefit everybody in society. And that, he explained that back to me. Yeah. Absolutely. And I think that is why I started by saying that we are very fortunate to have a visionary leader who believes not only in vision, but in execution. Yeah. And Jensen, where I see our partnership and is really, in a sense, I was waiting for your GB200s to mature, because like you, from first principles, I don't like doing anything but the best technology.
and now your GB200, right, is undoubtedly the best technology. And Mukesh, I'm looking forward. all of my technology is the best technology. India, including the next one. India will start with what is the absolute best that you have, and I'm happy to, like what we are doing at Jamnagar is we are now ready for big scale up. So we are building infrastructure, right? And we think big, so we're building infrastructure for 1 gigawatt, which can be expandable to multiple gigawatts at one location. We already have the green power so that we are not dependent on anybody else for power. We are building this so that we can scale this, and as your multiple order of magnitude technologies come, we will build our infrastructure, and one important piece that I believe is important is that for India and Indians, right, we have to repeat a geo for intelligence to be really affordable, available to the common people. Yeah. And towards that, it is important that we design and build infrastructure so that to use AI, our customers don't have to change a phone, don't have to change their computers, but they can still get good quality AI, and we take the burden of putting that infrastructure together. Yeah. And I think that is what we are counting on you and us to do. On top of that, right, I have, again, great respect for my friend Mark Zuckerberg, because by bringing open source to the world of intelligence, he has given, everybody the opportunity to participate in this revolution. Yeah, and Llama be 3 has state of the art. activated every single company, every single industry around the world. It's incredible. And what you have done with Llama 3 also, right? Thank you. Is, and all of us, we can build on top of that. And to my mind, this move of Mark will be written in the history, right? When we look at it 100 years from now, that open source, all the big things in the world have helped on open source. Linux was open source. Right. And I think that, at least from an India point of view, right, we can use Llama as a base model. It allows all of us to develop on top of a state-of-the-art model, and surely then we can fine-tune, train, retrain, do everything else. And I am sure that there is somebody in this audience who is very bright and very young, and we will have, right, into the future, an Indian model, right, as you very rightly said, which might be 10x of Llama. And that will happen from India, and I hope and pray that our young people will do that. But to start off with, open source is great. That's right. On top of that, right, all your tools. So the Foundry tools that we have, we are looking forward to a development center where we take core of your tools and train hundreds of thousands of developers in India to use all the enterprise tools, to use the Omniverse tools, so that we can really apply intelligence in a practical way. And to me, this is just the starting of this intelligence age. It's a multi-decadal journey. Mukesh is talking like an engineer. You guys, listen to him go. He's starting to sound like a 28-year-old engineer. What do you guys think? I like it. I like it. And that's why awesome. That's what we're going to do together. That's true. I can assure you Thank that you. like we did in data, in a few years from now, right, we will surprise the world with what India and Indians can achieve in the intelligence market. Thank you. Mukesh, it will certainly
certainly we would agree that this is an extraordinary time for the world. And this is an extraordinary opportunity for India to have precisely the conditions, to have such a large population and large industry of computer scientists at a time when this industry, the computing industry, is going to become the intelligence industry. Leveraging on everything that you have, leveraging on everything that you know, and your indigenous advantage, enormous amounts of data, a large population of consumers to drive that flywheel of intelligence to data, data to intelligence, intelligence to data, and have the national will to go do something about it. This is such an extraordinary time, and I am honored and privileged to be partnered with you to do this. And let's make it a promise today that we will work together so that India could take advantage of the intelligence revolution that's ahead of us. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so very much. Thank you. Ladies and gentlemen, Mukesh Ambani. Thank you. Thank you. Thank you. And Jensen, my friend, right? You are here only a few days before Diwali. Diwali is our new year. It is where we worship the goddess of prosperity. So on behalf of all of us, we wish you a very, very prosperous new year, and to all of you, a happy Diwali and a happy... Happy Diwali, everyone. Thank you. Thank you, my friend. That was good. મોમેન્ટમ છે, જેમ કે આપણે લાસ્ટ એક વર્ષમાં ઓગસ્ટ એન્ડથી આપણે જોઈએ તો બજારના ઘણા સેક્ટરોમાં મોમેન્ટમ રહ્યું છે. જે મેક્સિમમ મોમેન્ટમ રહ્યું છે એ ડિફેન્સમાં રહ્યું છે, એના પછી PSU સ્ટોક્સમાં, PSE કહીએ તેને આપણે, ત્રીજું મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ. તો આ ચાર સેક્ટરમાં અથવા તો ચાર થીમમાં આપણને ઘણું મોમેન્ટમ જોવા મળ્યું છે. તો તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું તો છેલ્લા ઓગસ્ટ 2023થી ઓગસ્ટ 2024 સુધી જે ટોટલ માર્કેટ કેપ છે એ ડિફેન્સ સ્ટોકનો 131% વધ્યો છે. PSU સ્ટોક્સનો જે નિફ્ટી PSC ઇન્ડેક્સ છે એનો 100% વધ્યો છે. સ્મોલ કેપ અને મિડ કેપનો અનુક્રમે 55% જ વધ્યો છે, અને જ્યારે લાર્જ કેપ જેને કહીએ આપણે નિફ્ટી 100 એ 100% ફક્ત 40% વધ્યો છે.